Alam mo ba na mayroon tayong madaling pamamaraan para malaman mo kung ikaw ay eligible o hindi eligible or ineligible sa pagpunta dito sa Canada? Madali lang ito dahil online lang na iyong gagawin. Wala kang dapat bayaran. Ang kailangan mo lang ay yung cellphone o kaya naman ay yung laptop kung meron kang laptop or computer. Marami sa atin ang nagtatanong sa mga consultants o sa mga immigration lawyers kung ikaw ay eligible or not. Well, in fact, na pwede mo namang gawin ito sa iyong sarili at sabi ko nga, libre lang ito. At malalaman mo kung ikaw ay pwede makarating o magiging basehan siguro sa future application mo o kung ikaw ay nag-apply papunta dito sa Canada at gawing basehan, ano? Pero hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay hindi eligible or ineligible dun sa magiging result nito na hindi naman po nangangahulugan o hindi ibig sabihin na kailangan mo nang itigil yung application mo. So baka meron ka lang dapat i-improve o dapat tignang mabuti o dapat na dagdagan doon sa mga hinihingi nila. Ang CIC ay mayroong online na pamamaraan kung paano makakarating dito sa Canada o kung paano malalaman kung ikaw ay may sapat na abilidad, kakayahan at sabihin nating talagang kakayahan na nga na makarating dito sa Canada. Ito yung basihan ng marami. Ano? At usually, kung pupunta kayo sa mga consultancy, sa mga consulting firm, ay halos pareho yung kanilang tinatanong. Well, in consultancy, talagang kailangan mo magbayad at kailangan mong mag-hire ng tao para malaman mo lang kung ikaw ay eligible or not. Lucky, dun sa mga kababayan natin na mayroong mga kamag-anak dito sa Canada, let's say, na ginagawa yung application nila at on behalf of them. O kaya naman, lucky yung mga kababayan natin na sabihin na natin na alam nila yung kanilang ginagawa sa kanilang application. But don't worry kung halimbawa wala ka mang idea sa pag-apply papunta dito sa Canada at malalaman mo sa vlog na ito kung ano-ano yung mga pangangailangan o yung kakailanganin ng CIC o ng Government of Canada sa iyo bilang aplikante na gusto makarating dito sa Canada. So, iisa-isahin natin yan. We will detail that. At pag-uusapan natin yan. Ano? So, huwag kayong aalis dahil ito ay kailangan na i-detalye natin sapagkat ito yung process o yung, let's say, assessment process ninyo sa pagpunta dito sa Canada. Pwede niyong gamitin yung cellphone ninyo, sabi ko kanina, at pwede kayong gumamit ng laptop or computer kung available po sa inyo. Anyway, available ito online at makikita nyo na doon yung sinasabi natin. Ano? So, hindi na natin pahabain itong intro at pasok tayo sa online na tanong kung ikaw ay eligible or not sa pagpunta dito sa Canada. Let's dive in. So, kapag nasa Google kayo, ang itatype nyo lang ay find out if you are eligible to apply, nasa baba na, to Canada. So, ito lang po yung hahanapin ninyo and then let's click enter. Then makita po ninyo dito sa baba, look for cic.gc.ca and it says here, find out if you're eligible to apply immigration, refugees, and Citizenship Canada, something like that. And then, let's click that. At sa page po nito, makikita ninyo yung find out if you're eligible to apply. So, may mga sets of questionnaires po dito na sasagutan natin and bibigyan ko po kayo ng halimbawa para nang sa ganun ay malaman ninyo kung kayo eligible or not. But tulad po ng sinabi natin kanina, it doesn't mean na kapag sinabing you are not eligible, hindi na kayo makararating dito. This is only your basis sa inyong application. Ano po? Okay, let's answer this. What would you like to do in Canada? Of course, so sasagutin natin yan. Sabi po dito, study, visit, move there, work, transit only, E or IEC. So, karamihan sa atin naghahanap ng trabaho. Let's go for work. Let's click this. How long you are planning to stay in Canada? So, sabihin natin, pwede po ba na less than 6 months or more than 6 months or permanently. So, syempre, gusto natin permanently. Select the code that matches the one on your passport. So, ibig sabihin, tinatanong lang po dito yung code na nakikita natin sa ating passport. So, sa kaso po natin, we have Philippines. So, we will find Philippines. So, ayun na po siya. That is PHL. Let's click this. And the next question po, what is your current territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada. If you are presently in Canada. Sabi po doon, no?
what is your current country or territory of residence? So, current. So, syempre, halimbawa, nasa Pilipinas pa po kayo. Let's find Philippines. And then, next one. Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years older? So, sabihin po natin na meron kayo o wala. No? So, depende po yan. No? Let's say, no. What is your date of birth? So, March, select year. For instance, ay 1982 or 1985. Ano ba yan? Hindi ko mahanap. Okay, let's say 1987. And then, month, January 1. Okay, so let's click next button. Then, next one is, what is your main reason to want to come to Canada? So, please select or make a selection. So, please make a selection, find permanent job in Canada, join my family in Canada, start invest, work for myself as a farmer, sportsman, find a job as a caregiver. So, let's say, find a permanent job in Canada. And let's go next. Nandito na po yung result natin. Sabi dito, your results. Based on the information you provided, the results below indicates whether you may eligible to come to Canada. So, ang tinitingnan po dito ay pwede po kayong mag-apply for sa express entry. Ano? You might, sabi dito, you might be eligible for express entry, which includes the following federal economic programs. Pwede po na Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, or Canadian Experience Class. So, yun po yung mga suggestions na pwede sa inyo. So, tinitingnan kasi dito, batay sa sinagot ninyo, yung fact and mga nasa inyo na. So, ganun lang po kasi simple yun, pero sinasabi niya dito na you might be eligible, no, to come here in Canada as a worker, pero yung mga stream o yung mga pathway na pwede niyong puntahan are the following nga, yung binigay na natin, no? And let's click continue. Now, find out if you're eligible to apply. Sabi dito, which province territory do you plan to live in? If you don't know yet, choose the province territory you are the most interested in. For instance po, ano? So, let's say Saskatchewan. Let's go there and let's click next. Canada's official languages are in English and French. You need to submit language test results for all programs under Express Entry, even if English or French is your first language. Which language test did you take for the first official language? So, let's make a selection. Sabi po dito, pwedeng none. Pwedeng sabihin natin ng IELTS, SELFIE, TF, TCF. Let's say, nakahanda ka na at talagang ready ka na, okay na yung mga documents mo, at tag-exam ka na ng IELTS. So, let's click that. Okay, what year did you take this exam? Sabihin natin ngayon lang na taon. And ngayong January, let's say 15. So, this year. And then, let's click next. Find out if you're eligible to apply. Enter the score for speaking. Let's say 7.5, and let's say 6, and let's say 6, and let's say 7. So, yun yung mga nakuha mo, no? And then, click next. Find out if you're eligible to apply. Do you have other language? Which language test did you take for second official language? So, hindi ka naman nag-French language exam. So, let's say none. Kung meron kang French language exam, so, ilagay lang po yun. So, next. In the last 3 years, how many years of skilled work experience do you have in Canada? It must have been full-time or an amount of part-time. In the last 3 years, how many years of skilled work do you have in Canada? So, tinatanong kasi dyan kung nandito ka na sa Canada during that time na nagtatrabaho na ba. So, let's say none. So, during this period, which TR of the National Occupation Classification is most of the experience in? If you do not have in any Canadian work experience during this period, please choose none of the above. Sabi dito, if you do not have any Canadian work experience during this period. Okay, let's say na none of the above. And let's click next.
In the last 10 years, how many years of skilled work experience do you have? It must be in continuous full paid, an equal amount of time in only one occupation. So sabihin na natin na ikaw ay skilled worker nga at nagtrabaho. Sabihin na natin na matagal ka na dyan. Let's say 4 to 5 years ka nang tatrabaho. In the last 5 years, do you have at least 2 years of experience in one of the following qualified trades occupations? Sabihin na natin na let's say include occupational code 6220 and beginning 72, 73, 82, 83, 92, 93 and except occupations beginning within 7 to 9. If you are not sure of the NOC for your job, you can find it in Find Your NOC page. So halimbawa, sabihin natin na ikaw ay cook, no? At let's say meron kang more than 2 years na trabaho dyan. Yun lang po ibig sabihin yan, skilled, no? So let's click next. Do you have a certificate of qualification for a Canadian province or territory in your skilled trade? Sabi ito, certification or qualification from Canadian province. So let's say none kasi wala ka namang nandiyan ka pa nga lang sa Pilipinas, di ba? So let's click no. Okay, next. How much money in Canadian dollars will you bring to Canada? So let's click. Kurod, sabihin natin na meron akong $13,000, no, na naipon. At meron binigay sa akin yung kapamilya ko. So pinag-ipon-ipon ko yun. How many family members do you have? So let's say, pero dalawa lang kami, kaya lang mag-asawa. Halimbawa lang po to, ha. So let's click next. Find out if you're eligible to apply. Do you have a valid job offer in Canada? So let's say sabihin natin na ano ba sasabihin natin dito? Pwede kang nabigyan o hindi pa? Kuya Rod, wala pa. Naghahanap pa lang ako. Let's say no. And let's click next. Are you currently working legally in Canada? Wala pa nga ako dyan Sabi na nga So let's say no. Let's click next. Okay, your results. Kanina po kung papansin niyo, ni-require tayo o sinasuggest doon na pwede tayo sa express entry. Sabi po dito, based on your answers, you do not appear to be eligible for express entry. Kasi yung score natin sa IELTS kanina ay mababa, di ba? Hindi ganun siya kataas. And then, yung money natin, hindi ganun kasapat kasi pang isang tao lang yun. And then, kailangan natin ng pandalawang tao kasi sabihin natin kanina na may asawa ka. Now, tama na ba ito na mag-i-stop na tayo dito? Sabi dito, mayroong suggestion, other ways to immigrate. No? Nag-suggest din siya. You can try to come to Canada, Wizard, if you think you may be eligible under another federal immigration program. If you're still interested in coming to Canada as a skilled immigrant, you can take steps to prove your eligibility and apply for express entry at a later date. For example, you might try to improve your language score, gain a higher level of education. You may also consider applying directly to provinces and territories through the provincial nomination program. However, you can still complete an express entry profile. So, nasa iyo pa rin po yun, no? To be accepted in the pool, you must first demonstrate that you meet the minimum criteria for the express entry. To apply online, you will need this personal reference code 1. So that is your reference code. Kung mapapansin niyo po, napakarami niyang suggestion kumpara doon sa pinagbabawalan kang pumunta dito sa Canada. Kasi nakita ng Canada na meron kang skill, meron kang pwedeng sabihin natin na ibubuga kasi hindi siya magsasuggest kung wala siya nakita sa iyo, no? Although this is electronically certified o kaya naman generated, pero nangangahulugan na marami pang steps. Number 1, pwede ka rin daw mag-apply for express entry pero walang kasiguraduhan. But the other thing is, you can go for provincial nominee program. Dahil yung eligibility ng express entry doon sa dapat mong eligibility o score ay hindi mo nakuha. Kaya sinasuggest niya that you may go to provincial nominee program sa mga provinces dito sa Canada. So, ganun lang po ka-simple kung paano nyo i-assess yung inyong sarili, kung gusto nyo na i-assess yung inyong sarili ng kayo lang through online dito sa IRCC. So, madali lang po. Kung sabi dyan na hindi kayo qualified, ano ba yung mga bagay na dapat kong i-improve?
Kung qualified kayo, go for it. So, ganun na po yun. So, I hope nakatulong ang walkthrough natin. Good luck and God bless sa inyong application. Sa pag-fill up ninyo o sa pagsagot ninyo ng mga tanong nun, dapat honest kayo sapagkat ito yung magiging basihan sa mga susunod na panahon para na sa ganon, ito, wala ako nito, kailangan kong i-provide yung ganitong documents. Yung ganitong dokumento, meron ako, hindi ko na kailangan at nandito na sa akin. So, mga ganong pamamalakad doon sa questionnaires na yun. Ano? So, hopefully ay nakatulong yung vlog na ito para na sa ganon ma-assess ninyo yung inyong mga sarili sa pagpunta o sa pangarap ninyo na makarating dito sa Canada. At muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta dito sa Rhod'S channel. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli.